Welcome back to Jessy Junction. I'm your host, MC Jessy. And what a pleasure to have this wonderful guest wenye mumesema we want to see Honorable Senator Millie Omanga. Mini nani nikose kumleta. And I know you all been waiting for this wonderful interview. And of course, as MC Jessy, I'm elated to have this guest on Jessy Junction. Welcome to Jessy Junction, Honorable Senator Millicent Omanga. Hiyo jina ni refu Jessy. Ati Honorable Senator, tunita tu Millie. Aba mama miradi, you know, I find it too long. Honorable Senator, you know, those are too many names. So upendi hizo matitle. Iko tu ni Millie ama mama miradi. Unajua mimi ni ule dem. Ukianza kuweka majina refu. Mimi wacha nikwambie. Nikikuwa mhesh, ukose kuniita mheshimiwa. My friend. Hata kama unaniita Harambee Skuji. But then kuna watu take offense, but me will find, I don't know, sijawai ejaini, you know, ati Honorable Senator. Okay, sawa, maybe Senator Millicent Omanga, sawa. Lakini ili jina refu ama hata nikijiintroduce ni Millicent Omanga ama mama miradi. Ama msupa na wax. Msupa na wax. So unapenda tu ikuwe hivyo msupa na wax. Ikiwa tu simple. So basi msupa na wax na saa kurifa kama mama miradi, msupa na wax, Millie. Kabisa. Ni kina nani kuita Millie sana? Is it watu wa biashara? Or who are they? Millie ni marafiki wangu. Marafiki wenye nilipatana nao in the university and after university. Lakini wenye wananiita jinangu ya katikati inaitwa Nyaboke. Mtu akiniita Nyaboke unajua nilikuwa na yeye shule. Nilikuwa na yeye high school ama nilikuwa na yeye primo. So after campus ndio sasa wengi Millie. Lakini wenye tulisoma nao kila mtu Nyaboke. So mtu akisikia Nyaboke najua huyu ni watu wa shule. Kwani ulisoma wapi unaitwa Nyaboke? Ulisoma Kisii? Hapana, mimi sijaisoma Kisii. I was born and bred in this city. Kwetu ilikuwa ko Isili, Kamkunji, 11th Street. So nilienda primo ingine inaitwa Ainsworth Primary. Iko tu hapo. Unajua sasa hivi vile wame divide constituency, sijui kama ilikuja pande ya Starehe ama iko Kamkunji, lakini iko kwa mpaka. Nikakuja nikasoma at some point secondary nisomea mashule kadhaa. Kwa sababu nimependanga kuvoice. I'm a voice of the voiceless. Na walimu watakangi strikes. Walimu watakangi hiyo. So kitu kama hiyo, lakini nikakuja nikamalizia University of Nairobi. The University of Nairobi. No ngoja. So high school wewe ndio ulikuwa na lead strikes. Si hivyo, ni ile voice of the voiceless. Hiyo ndio ule mwenye anaanzisha mambo unasikia haya wacha tutoke. Tuende. Kama hakuna mbaya. But it's good to see that actually from the leadership that you had in high school, imekuja all the way mpaka ukakuwa a leader, national leader in this country. By the way, congratulations. Thank you. And let me ask this. How is it now, wewe ni senator, wewe ni mwanamke, na obviously in our African culture, tumekuwa tukishangana leadership ya wanawake. I don't know, maybe Kenya, we are yet to get a woman president. One day itakuja. But how is it being a woman and also a senator? Uko unapatanga discrimination ndani ya Senate ama as a leader because you're a woman? Yeah, in a way, sometimes tukifanya maneno, even in the political arena, sometimes you'll get the men watajiri group, waende wakapange vitu kivyao. So when you start unauliza, kwani mlipanga lini hii? Sema, kina mama amukuitwa. You know, because most of the time, utapata kwa siasa inafanywa labda jioni, usiku. Na saa hiyo mimi ikifika jioni 5, I have to go pick kids from school. Even if you have a driver, the kids insist it's a role as a mother, I have to go and pick them from school. Sasa walienda waka regroup jioni wakikunywa kinywaji yao wakapanga vitu zingine ambazo hukuwa asubuhi kiamko unapata siasa ilibadilika. But then it's a challenge in all fronts. Even in social media, you'd see for women you are bashed and society actually judges you harshly. Mnaweza fanya makosa mkiwa sawa na wenzako wa kiume. Lakini as a lady, as a woman,
wewe ndi utabea all the consequences. Inakaa wewe ndi una makosa zaidi ya yule. It's our culture, but with time we'll know how to, we've learned how to deal with our people and be able to make them understand that as a leader, it's not about you a woman, you a man. You, as a leader, you are a leader, and as a woman, you can actually do it better than our male colleagues. And you are also a businesswoman. Oh yes. Na I know kuna wanawake wengi sana pia wanafanya biashara, and I don't know whether they still encounter the challenges of being a woman in business. Maybe I think when we look at business generally, you ask me, I think for women we are doing much better than men. I would say personally, if I even start talking about myself. I started business in the university. I finished school, I think, a bit early, by 17. So by 18, I've joined university. 17 ulikuwa umemaliza high school? 17 years, yes. Na hii ulikuwa na hop from one school to another? 17 nilimaliza. Siku repeat. I was very sharp. Ukitoka hii shule ukienda ingine au kurukishwa class? I was very sharp. I'll surprise you, nikimaliza form 4, I was number 1 in KCSE in our school. Yes. And when I joined... In your school, yes, maybe in our your school. Shule pia. Ilikuwa na challenge. Ilikuwa na challenges, and maybe you are the brightest. Na ulikuwa na C-. Kuna. Ujaijipata you are number 1 na ulikuwa na C-. Mimi nilikuwa na B+. Siko danda hiyo. You are the first one. So, and by then ilikuwa ile grade, ile genuine, ile legit. What is zenye nakuwa zingani? Ilikuwa na zile grades legit. And when I joined university, I started my business. Jessy, by 19, I made my first 1 million when I was 19 years old. And by 20, I bought my new car. And I was in the university. Even those we were with in the University of Nairobi would tell you, Millie was a rich girl. But it's not that I was rich because I would get money from home. No. I would use the school fees, ile yenye unapewa kidogo, unaenda unanunua vitu, unaenda unauza. By the time exam time inafika, kwa sababu lazima ukue umelipa school fees ndio upate exam card. Nitakuwa pesa yangu nimeiroll for 3 months, imeleta profit, nimelipa school fees, and I continue like that. And ulikuwa unajilipia wewe? Nikipewa school fees nyumbani na uko na 1 million. Na ndio that's how now I came to make my 1 million. Okay. Nikipewa school fees nyumbani, siendi kulipa. Nitaenda Isili, nitanunua vitu na nakuja na wauzia. So I'll make profit out of it. Unajua kuna wasichana wanatusikiza wa Nairobi. Na ni student. I'll make profit out of it. So by the time, unajua sisi ni watu tukua campus, sisi ndio uko na pool table. Unajua ulikuwa unapata pool table, wewe ndio una hire kwa students wengine. Unafanya biashara kule. So that's how I started business. I was, I think, an entrepreneur. Wait. So uko campus? Uko na pool table? Niko na pool table. Ya kuhaya watu. Ndio make pesa. Na hiyo pool table umenunua na school fees. Alafu school fees wakati wa time exam imefika, ndio nakwambia school fees haufukuzwi. Vile ilikuwa inafanyika wakati tukikaribia exam, wenye mmelipa school fees ndio unapatanga exam card. Hiyo ndio itakusaidia kuingia kwa exam room. So lazima hiyo miezi 3 ama 4 nicheze hiyo school fees. Na nihakikishe sasa ile exam 2 weeks tu nimelipa, ndio exam card yangu itokee niweze kufanya exam. Na bado biashara inaendelea. So by next time capital P itaongezeka kwa sababu utakuwa school fees hiyo tamu nyingine. The next semester you'll still do the same. And that's how I used to do. And I started supplying. I was selling merchandise, everything, bedsheets. Nilikusikianga huku kiuza bedsheets. That's how nilisikia Millie Omanga ule wa bedsheets. So hata mimi nilishtuka, Millie Omanga wa bedsheets. Siwache hata mimi nimtafute. Juu sasa siku anajua kama unauza bedsheets ama unatumia bedsheets. So sasa
Both. Nikatafuta. Both. Hata unatumia bedsheet. Sasa mimi nilikuwa natafuta huyo mili. Jessy, wacha nikwambie, I'm one of the biggest supplier of bedsheets in this country. Mpaka sahi. Paka size. And by then I would bring, nita supply kwa mahoteli, wapi. And that's how I made my first million. Na bed sheets. Yes, actually, and by then I was, I think, 19 or 20. I supplied a hotel in Eldoret called Marriott. And by that time, I was a young girl. I didn't have the capital, so I was wondering, amenipatia ako, I don't know, ni hoteli. It has 60 rooms. I have to do each and every room inataka sijui faucets, they need pillows, they need, you know, all those beddings, duvets and all that. So I was wondering, how do I even start? And by then, my working capital was not that much. Maybe I had 100 or 200,000 from what I've been doing. So apparently I went to the bank. Na nikawaambia that nimepata hii kazi and I cannot supply and what I have. Wakaangalia kwa account yangu. The bank told me they can only give me 150,000 from ile wameona from my transactions wanakuja. So I got the 150 and what I had. So what I went and bought kidogo. Nikaenda because they needed per room maybe like 2 sets each. So I bought the first set. Nikampelekea, nikawaambia zingine they are coming. Ziko njiani lakini sasa alipe hizi. So vile alilipa hizi tena nikaenda nikachukua. That's how I finished kumsupply and I got my million bob. It was my first million bob. Nilikuwa natetemeka hivi. Sikuwa nashikika, nilikuwa na sweat town Jessy. Ulipwa cash ama check? Cash. Cash. Shika. Yani nilikuwa natembea na handbag hivi, naona ni kama watu wananifuata, ni kama nitaibiwa. Ile joto nilikuwa nasikia kwa mwili Jessy. And by then I was like 20, you know. So I've been doing business, and that's how now I go to now even bringing other things. Then I had a passion for interior. Then I started now traveling out, going to China, going to Dubai, going to Thailand, going to na hiyo 1 million. Germany. That's how now I started traveling, yes. And now I started bringing in bulk. So ngoja, hiyo 1 million. Yes. 1 million. Yeah. Vile uliibeba. It was a lot of money, Jessy, then. And you know that's around 2002. Hapo. Yeah. Yes, ni kama sasa umebeba 10 million kwa gunia. Kabisa. It was a lot of money then. Nataka kujua the first thing you bought with that 1 million. Nilinunua, siku hiyo nilienda, nilitravel. Okay, nilinunua stock. But again, I ordered for a car. Ilikuwa inaitwa G-Touring. Nilinunua Dubai. Nilienda Dubai. Ngoja, we'll be right back with Millicent Omanga tuambie what she did with 1 million bob at only 20 years of age. We'll be right back after this. Don't go away. Welcome back to Jessy Junction. I'm your host, MC Jessy, and we are here with the entrepreneur, interior designer, politician. Alisema hataki kuitwa Honorable Millicent Omanga. So ukapewa 1 million ukabeba na bag. Mitangapi emwe. Hata kwa bank, I think hata huyo tela alikuwa na shangai pesa leo imetoka wapi. You know, but by then hawakuwa na hizi limitations ya ukienda 1 million lazima uandike wapi. Hakuwa na vitu kama hiyo. And that's how now I started traveling out. Going to Dubai. Nikaenda Dubai kwenda kununua sasa vitu ya kuuza. Sasa uko na capital. Niko na capital sasa ile yenyewe. Na Dubai kuna mahali uko Sharjah wanauza magari. Nikaenda nikapatana na watu wa Kenya wako huko Dubai. Very hard working people. Kuna mahasla kweli. Dubai. Tukaenda nikapatana, by then kulikuwa na gari ilikuwa inaitwa G-Touring. Pia. Kaenda hapo kwa showroom tukaangalia. Unaenda unapeana deposit. Alafu nikanunua pia vitu za duka nikakuja. By then I didn't have a shop. Nilikuwa nauza tu kama hoka. But I had my networks. I know my friends in the university would buy from me, and I'd developed some relationships kwa biashara yangu and connections. In these offices I would take my things,
from one office to another, so I had clients. So this love for football. Unajua, I see you on social media umevaa jezi ya Man. You love watching football. Oh, I love football, Jessy. And from when I was young, Yes. by the way, if there's something I would not miss Yes. when I can afford it, is World Cup. World Cup zote. Nimeattend. Here? Nimeenda South Africa. Hiyo ilikuwa 2010. Nimeenda Brazil World Cup. Yes. Na nilienda Russia. Hiyo ya Russia ndio watu walipiga kelele na as we speak, Yes. nitaenda Qatar. Oh yeah, In 2022. 2022. Na mimi nikienda naendanga na mafan. Ka last time nilibeba mashabiki. Muenda nao, mi wa mama wangu, machali wangu wa mtaani, watu wangu, And guess nini, what? mahasla. And Muenda guess nao. what, Millie? Si last year niliwapeleka, before last year, before COVID. Yes. Nilipeleka wa mama 10 na vijana 5, 15 people to Dubai. Yeah. Mtu hajaipanda Na ni ndege. mafans. Hawajapanda ndege, lakini walisema raundi hii napanda ndege na mama miradi. Niliwatafutia passport, hawajaikuwa na Na wewe passport. unaendanga hizi ball na mafans, si ndio? Na mafans. Na kuna 2022 ya Qatar. Guess what? I'm your biggest fan. Jessy. Lazima uonyeshe na I'm vitendo. such a big fan. Vitendo. 2022 Qatar. I'm such a big fan. Lazima uonyeshe na vitendo. Kwanza ndio unifollow na uko na kale ka crown ka ati fan. Ni vile simu yangu haiko hapa, nataka kuonyesha mimi kufollow. Mimi hata mimi comment mama miradi. Msupa na wax. Na sasa wewe ucheza futa ama wewe tu watch? Mucheza. Okay, mucheza. Wewe Lakini goli. Unajua nikikaa najaza pole. So hakuna venye itaingia, niko tu. Umejaa kila mahali kwa post. So talking of vile unajaa kila mahali na post. Unajua you are voluminous. Yes. You are blessed with the, what do you call them? I'm endowed. You are endowed. And I'm aware. And you are aware. And I love it. Yeah? And I love it. Like juzi, there's somebody in Uthiru alitengeneza wheelbarrow kubwa. By then Akasema hii wheelbarrow nimeitengeza kubwa hivi kwa sababu ni Millie Omanga pekee anaweza toshea hapa. So do you ever have issues with watu making fun of you with your curvaceous plus size? I've never, by the way, taken offense. Naonanga hata Omanga special. I love it. One, I would not, by the way, Jessy, if you want me to die, nikonde. By the way, nitakufa. Itakufa stress. Nikonde. Ati niache unione niko hivi. Hiyo siku nitakufa. Me, I love myself. I love the way I am. And I'm not, sijaifikiria nitaweza konda juu itani stress. So, hata waki make, I believe, hata waki make fun ni kwa sababu wanani admire na hawawezi pata yenye niko naye. Jessy, hawezi pata yenye niko naye. So ukionanga watu wana hata mademo, nini, sijui ako na, sijui nini, nijua hana. Kwa sababu mtu wa complain aje kenye nimebeba na sijamwambia nibebe. Na iko kwa plot yake. Nibebe, ni mimi tu najibebea na hainiumi. Na daktari, my husband, Dr. Nyamiobo, haja complain. Hata ananiambia mami ongeza. Kuna venye nikika stress kidogo, meni stress siasa kidogo, ananiambia babe, nika unaanza kureduce, usianze juu nikireduce unaona nika anaweza anza kuleta wapili, so lazima ni maintain. Kwa sababu wenyewe hii lori pia haitaki watu hivi. So daktari ni strong. Ni mtu, ni mondo strong. Mondo strong. Ni Mluya? Hapana, Mkisi. Bane batonyarire Mkisi. Hawezi shindwa na hii. Utoke all the way from Nyako. Kila mtu na mzigo yake. Ametoka wapi? Magena. Utoke all the way from Magena. Umekula mandisi. Ukuje ushindwe na hii. But let me tell you, on social media, naonanga vile una flaunt those curves there. So I don't know, pia parliament, ukienda Senate, maseneta pia wanakuambianga ule Millie Omanga. Uko na kiti yako special kubwa. Do they make fun of you and
Ndio size. No, yeah, people, actually, they call me majority leader. I tell you, I'm the majority leader. Yeah, really. Yeah, and some even just say, hey, atimili means hii ingine ni kama iko na heartbeat of its own. Yani two person iko na heartbeat na uko na heartbeat. So I'm used to, and I don't take offense because I love the way I am, and Majority leader. So kuna kiti yako special. Jessy. No, you umenichekesha. You know, it's just admirable how waheshimiwa pia, they have their own jokes za uheshimiwa. You know what? So ukiwa mkubwa, you're a majority. Majority So leader. so wale wembamba hao ni minority. Minority leaders. Now, talking of leadership, majority leader, hustler nation, and all this, and we understand you used to be, sayuko kwa chama ya Niko deputy Jubilee. president. Yeah, Jubilee. Uko Jubilee. And you vied on a Jubilee ticket for Nairobi County Women. Yes. Are you still going to vie again? Right now tunafanyia wananchi kazi. 2017 nilisimama. Nilisimama women rep under Jubilee ticket. By the way, wacha nikuambie story juu kila mtu ulinominatiwa. Ni Bedsheets. Kulienda kukafanyika. Regardless, hata kama juu najua kutumia bedsheet niko na watoto wawili. That one I told you. But then how my nomination came about. Yes. I vied Nairobi women rep, and Jessy, I was very popular in Nairobi. Msupana Works, Mama Miradi was very popular, so we went for a Jubilee nomination. I believe I won. What happened? I went to court. Kwa sababu after nomination walisema kura yangu haijatosha. And from my agents tukapata kulikuwa na papers zilikuwa zimepremakiwa for a certain candidate. So zilikuwa premarked, now zikakuwa stuffed into those ballot boxes, and we got evidence, we got photos, we got even those ballot papers, ballot books and all that. We got them. And nikaenda kwa Jubilee Tribunal and they told me no, stop it, you didn't win. I decided to go to court. When I went to court, I was requesting the court nullify the nomination, the results, turudie party primaries in Nairobi, so that nikishindwa nayo ukishindwa unatulia. So when I went to court, then I was called by the party leadership, party leader, the deputy party leader. They all called me. They told me, this is our party. And because of time and all those factors, and it's also very expensive to repeat those party primaries and all this friction here and there, let's just support this candidate who was Madam Waziri now, Shebesh. Let's support her. Then, for you, you choose whether you want to be in Senate or National Assembly. I didn't really, I consulted my supporters. I'm like, now what do we do? You know, the party leader, ameniambia hivi. Ndio mdosi chief in command, tunamheshimu. So what do I do? Do I go against him? No, you can't. So I said, okay. Nikaambia watu wangu, hawakufurahi, lakini nikaambia we have to follow, hii ni chama yetu. So for us to build our party, we cannot have our infightings kwa chama. So my people agreed, and we agreed, and we had a very big ceremony, which we started this whatever of Omanga for Shebesh. And we all, together with my people, went and supported our Jubilee women rep candidate. So that's how my nomination was.
negotiated. And I insist, I said, okay, I wouldn't want to go to the National Assembly. Let me come to the Senate so that I'm able to deal more with the counties, oversight in the counties and all that, mashinani and all that, so that I'm able to get closer to the people in mashinani. So I told them, okay, then I have to be number one on the list for Jubilee, for nomination. And they agreed. And that's why I'm here today, courtesy of my party leader, Uhuru Kenyatta, and deputy party leader, William Ruto. They nominated me. So the other stories, they will say, oh, it's not easy. You can't just sit in your house, you sleep, and unasikia call at you. Oh, kuja nominate. No, let me tell you, every nominated member of parliament has a story. And that's why I'm telling you, for women, it's a bit different, because people would tend to say, oh, you did this, you were so and so's friend and all that. But you look at other people, you know, like men. There are men who are nominated. For example, Maina Kamanda. Who is Maina Kamanda a boyfriend to someone or girlfriend to someone to be nominated? It is because there is a contribution alifanya kwa chama yenye chama ikaona anafaa kukuwa nominated. So we all, in our own small or big way, contributed to our party. Yes. And after that, I really campaigned. I campaigned even the second time, when the Supreme Court nullify our win. Yes. We went, I was even in Meru, I went everywhere. Kuna mahali tulikuwa tunapigwa mawe in, I don't know, somewhere in, was it in Bungoma, Kakamega, and all over, campaigning for the party. Yes, for the party. And we really worked. I worked for it. I was not sikuwa kwa nyumbani paka karibu ni bwana angeenda. Kwa sababu I'm all over. Tukifanya campaign, but thank God we won, and we are where we are. And you got nominated. And I got my seat. Yeah, actually, let's say you got a reward for working for the party. Yes. I worked hard. Now, who mentors you in politics? Did you just go in, ukaingia, ukaendelea, or you have a mentor in politics? So many. I would say my deputy party leader, William Ruto. Oh, the deputy president. Yes. Hey. Nani hezitaka kuwa mentored na watu wako juu. So the deputy president is your main mentor? Yes. I find him very brilliant, articulate, and go-getter, you know. And I think I would call him one of my mentors. Another person now, a lady, it's Emilio Odhiambo. Hey! Yes. Yeah. Emilio Odhiambo. Yes. So hata hii maneno ya politics, uko kwa Jubilee huku mentor, na bado unakuwa mentored from the opposition. Wani mjanja. So Emilio Odhiambo. Emilio Odhiambo, I loved her vigor, and you know, like when we were young, and that's when maybe she was in parliament, then she was nominated, and you'd see she's very articulate, the flow of the house, the way she debates, and you know, she understands her thing, and I used to admire her. I admire till today. And most of it, if I get a chance, I would want to have a minute or two and ask her, you know, how do you do this? How have you managed to be in parliament for a third term, you know, now going to a fourth term? And yeah, and some of the bills, actually, she has sponsored the children's bill and family, and, you know, you know, so many bills which maybe I've got interest, and she has sponsored. So she's in a way, she might not know, but yes, she mentors you. She mentors you me. Look up to her. Yes. That's great. Now sasa, you know, we can't finish without hata kuongea siasa pia. Yes. Sasa mko sasa, now right now you're in Jubilee, yes, and there is a part that now is with the deputy president, and there's other members that now are aligned to the president himself, not because of anything, but because of a bill that we've been debating, the BBI and all these things. So we've seen you sana uko kwa kampi ya, your mentor deputy president. Huko hakuna moto sana mpaka unasikia kurudi huku sasa muendelee with the president, the former prime minister Raila Odinga. Moto sasa kama gani? You know,
in what I believe, kwa sababu mimi ile nafanya ama ule ukiona ile msimama yangu ni kwa sababu hivyo ndio nafikiria, na huyo ndio maybe mtu mwenye tuteza rhyme na yeye kimawazo. And mimi Jessy kutoka tu nikiwa mdogo, ile yenye nafikiria iko right, hapo ndio msimamo yangu iko. I cannot be swayed. I'll not be told, siwezi pewa vitisho ati niekewe gun atifanya hivi, nitakwambia shoot. Sasa mimi ndio ule dame. Siwezi, si mtu wa ku Lola Lola anapenda wageni. So siwezi shurutishwa, inaitwa kushurutishwa Kiswahili. Kushurutishwa. Yes, I cannot. Nikishaamua msimama yangu, for me in BBI, kwanza okay, sijasikia, unless sijui, lakini sijasikia deputy party leader ama deputy president akipinga BBI. I've not heard. But you see, kwa sababu nadhani kuna watu tu wanataka apinge ama wanataka wamweke kando, ndio kwa sababu labda wanaeka akopande ya no, na that kama wewe unahusishwa na yeye, hata wewe uko no. Kama ungefuata vizuri kutoka Bomas, Yes. alikuwa Bomas siku ya lounge, na alisimama administ kelele, watu wanashout, wanapiga kelele, lakini alimake point yake Jessy. Na alisema hii document sawa, lakini kuna 1 2 3 4. Akaongea maneno ya Buddhisman, akaongea maneno ya expanded executive, akaongea maneno ya kuna jambo, kuna maneno aliweka 35% yenye aliongea hiyo maneno yote. Na kama ulirealize Jessy, vile ilitoka Bomas ikakuja KICC, it was not the same document. Ile maneno aliongea kidogo iliwekwa kwa ile document. Sijui kama uliona hivyo, ilibadilika. Na ile anasema ile mimi nimesikia, sijui kama labda kuna mahali ingine nyinyi mmesikia, ni kwamba yeye hajapinga, ni raia wataamua, si yeye anapiga kura, si ni raia wanapiga kura. Lakini kwa maoni yake, of which maybe sasa hapo ndio tunashare maoni, ni kwamba priority yenye saizi ni wrong. Saizi si wakati wa kubadilisha katiba. Tukiwa kwa hii janga yenye tuko saizi. Kuna COVID. Uliona madaktari wako strike kwa nini? Lack of PPEs. Yes. They want allowances, hawajalipwa pesa, hawajakuwa insured, even unapata wanagonjeka, hakuna insurance. Daktari anakufa tu hivyo kwa sababu hawezi afford kwenda hospitali. Na unajua muuguzi ajiuguzi, anaitwa daktari ajitibu. So mbona tusideal na hizi vitu yenye ko urgent saizi ya kusave wananchi wa Kenya, alafu hii ingine iongoje tufanye baadaye? Kwa sababu hii process si ati ni bure, inatumika pesa. Hii pesa mbona tusiweke tufanyie kitu fulani kama hiyo kwa madaktari, kwa mahospitali, alafu ingine itakuja baadaye, ama hata tuiweke ikuwe pamoja na general election. Tukienda 2022 kwa sababu election lazima ziwe, tuweke pia hiyo kubadilisha katiba such that ikuwe ni siku moja, hiyo pesa to save cost. Na kitu kama 35% ya kwenda counties, hiyo ni kitu inaweza fanyika saizi bila kupitisha katiba. Ukiangalia kwa katiba yetu ya 2010 hii tuko naye Jessy, kwa maneno ya division of revenue, ile inasema not less than 15% should go to the county government. Is 35% less than 15%? No. So kama imesema not less than 15%, meaning you can even do 50%. So kama kungekuwa na political goodwill, hii ni kitu inafaa hata saizi in the next financial year tupeane 35%. Tuko pamoja. Kama ni issue ya gender, tumefurahi sawa, wameweka watatop up National Assembly. Saizi wacha vile walikuwa kwa wanatutukana ati uko nominated na tuko tu watu 20. Sasa kama watachagua wanaume peke yake in National Assembly,
yenye iko na 360, top up itakuwa karibu 180 women. Unajua hivyo Jessy? And now what we are saying, katiba ya 2010 ilitupa nafasi kama bunge tuweze kulegislate hii 2/3 gender. Tutafute namna vile tutaweza kuweka tufikishe hiyo 2/3 gender. Lakini bunge tumekuwa tukileta hiyo mswada. Mimi ni vice chair wa KEWOPA, Kenya Women Parliamentarians. I'm the vice chair ya wabunge wote kina mama. Tumeleta mswada ya gender, lakini ilifanywa nini? Ilikosa threshold, ilianguka. Si unakumbuka? Tumefanya mara 2 ama mara 3. Si imekuwa ikikuja bunge inaanguka kwa sababu hakuna nini? Political goodwill. Lakini sasa kwa sababu kuna hiyo political goodwill, rais wetu ameshikana na kiongozi wa upinzani. Na sasa tuko pamoja, tunaongea kimoja. Kwa nini kama bunge tusipitishe hiyo mswada, tuweke hiyo 2/3 ikuwe in place badili ya kupeleka kwa referendum? And hiyo itakuwa without cost. Implement it. It's just implementing ile iko kwa 2010. So kuna vitu nyingi kama hii help, wanasema utakuwa unapewa grace whatever period ya miaka 4 ukitoka university. Jessy, wacha nikuulize, saizi ukitoka university uko na hiyo loan na nini, ni nini imefanya serikali isiambie watu help ya university for 5 years msilipe kwanza, mtaanza kulipa after 5 years? Lazima tuende kwa referendum kwa sababu ya hiyo tax holiday. Wanasema this administrative, hii ni kitu yenye hata saizi inafaa kwa ilianza kitambo. Tax holiday saizi vijana wapewe. Mtu ukianza biashara your first 7 years pewa hiyo tax holiday, kwa sababu jana tuliona products za UK saizi zitapewa 25 years tax free kuingia Kenya for the next 25 years. All products from Britain. And it was just administrative na itafanyika. So kwa nini tusipe 7 years tax holidays kwa youth? Kwa nini tusifanye hiyo youth fund? Tuko na youth fund. Kwa nini tusiendelee? Tuko na hii women uwezo fund. Saizi inataka kuwekwa ikuwe bank moja, kwanza ikuwe kama bank. Ikikuwa kama bank, unajua tu vile banks inakuwa. Watu hata hawezi access funds. So ikiwa tu kama uwezo, ikiwa vile imekuwa ikifanya youth fund, iendelee, iongezewe fedha, iwekwe just very good administration, yenye wa kusimamilia ile fedha, ndio vijana waweze kupata without a referendum. So it's not necessary for us to go into a referendum to change a law. To change things that can be... Yes. So unless ile maybe wanataka sana ni hiyo ya prime minister na nini, hiyo basi waseme basi ni hiyo ndio wanataka, na hiyo ni ya watu tu 5. Kwa sababu itakuwa tu ni president, deputy president, prime minister na 2 deputy prime ministers. Hiyo tu ndio wanabadilisha. Basi hiyo wakibadilisha hiyo wapeane viti hizo 5. Alafu mama mboga ako, mtu wa boda ako. So what would be your advice to the Kenyans tuseme imekuja kwa referendum? Ikikuja kwa referendum, wacha wa Kenya. Kitu kingine tulikuwa tunasema, kwa sababu kuna vitu zingine mzuri. Utapata kuna kitu kama hiyo, maybe constituencies zile zingine zinakuwa very popular kama Nairobi, tunaongezewa constituencies zingine 12. Kuna vitu zingine mzuri. Sasa hizi mavitu ingewekwa kwa ABCD, unachagua. Multiple choice question, unachagua. Unataka constituencies hivi ziongezwe 70, utasema ndio. Unataka tukue na viti 5 za executive, president, prime minister, utasema ndio ama hapana. Uchague ile yenye naona wewe inakufaa kama mwananchi. Lakini hata kama haitakuwa hivyo, ile ningeambia wananchi ni tupewe hiyo, wapewe hiyo vitabu, wasome. Mtu akiona hii inamfaa, anataka tukue na hiyo expanded, the power is with the people. Wenyewe ndio wataweza kuchagua. Mimi kama Millicent nitakuwa na maoni yangu. Nimekuambia maoni yangu, na sioni agency, sijaona agency, kwa sababu unajua vile tuseme hii handshake ilikuja yenye ilikuja ikazaa BBI, ilikuja ndio Wakenya wakue pamoja. So kwa hiyo pamoja, hii BBI ama kubadilisha katiba
isiwe ndio kitu itatutenganisha. Yes. Wacha ikue kabisa ni ya kutuleta pamoja. Lakini ikakuwa ni ile watu wengine wanataka kusukuma wengine, mkue wapi. Si mimi nitasema kama Millicent, mimi sitaki friction na mtu yoyote. Sisi tunataka win-win. Ile vitu yenye inakaa ni kama italeta kutenganishwa, itolewe. Ile kitu inakaa ni kama italeta tukue pamoja, kama ni hiyo executive ama ni gani ama ni hiyo constituencies, then iende mbele. So mi sina ati niko no ama niko, mimi kama Millicent, in any case I'm in a political class, I will benefit with that BBI. But what I'll tell you for sure, Jessy, mwananchi wa kawaida, mama mboga, mtu wa mkokoteni, yule mama wa soko will not benefit with this BBI. But myself as Millicent, I will benefit. You will. I will benefit. Maybe utakuwa deputy. Maybe nitakuwa deputy prime minister huko. Ama hao wanasiasa wana nomination ya viti 100. So wananchi wasome. Wananchi wasome. Wajiamulie. Wakiona ni sawa, well and good. Lakini mimi ningekuwa kwa bias, selfish. Hii BBI inanihusu mimi kama mwanasiasa, the elite in the political class. Lakini haihusu raia waka. Hizi zingine administration nini vitu ingefanywa kawaida kutoka kitambo. Sasa hizi Jessy, next week najua wanaongeza debt ceiling. Si last time tuliweka sijui 9 trillion. Next week inakuja ya 12 trillion. So pali tuko sasa hizi uchumi yetu ni ICU. We are actually borrowing kuweza sustain our recurrent expenditure. Yani kuboro hata ulipe mishahara. Wacha development. So what are we communicating? What are we communicating tukisema hiyo? Unajua kuna vitu sasa hizi tunafaa tutie manani na tupe priority. Tuone uchumi yetu tutairudisha aje mahali Rais Kibaki aliacha. Unajua kuna vitu zingine lazima tuangalie, lakini kama ya BBI party leader amesema tufanye hiyo na wananchi waamue. Watu wajisomee. Tunaweza ongea siasa mpaka kesho. Na sasa juu wewe ni demo kutoka Kisii na wewe ni wa SDA, si ndio? Wanakubalisha upige hii siasa, simame mbele ya watu na uvae trouser. Ama walikufukuzanga ukaamua. By the way, nilionaga hata bloggers washaandika mabarua vile nimefukuzwa. By the way, I'm very spiritual. I'm an Adventist. Nimezaliwa, nimekuwa adventurer, nikaingia Pathfinder, nimefika youth, nikakuja ndio niolewe. Mzee wangu pia ni Adventist. Wazazi wetu wote ni wazee na madikones wa kanisa. So I've grown in church. And I will tell you, Jessy, I'm where I am by the grace of God and because of ile imani yangu kwa kanisa. Kaa kuna mahali sifanyangi mchezo nayo ni kanisa. Hata watoto wanajua Saturday for me ni kanisa. Na uendangi siasa Saturday? Rallies? Once in a while I do. Si hata kuna ule mwenye alisema ni ng'ombe yake ilianguka kwa kisima siku ya Sabato. What did Jesus tell them? Kuna kitu kama hiyo kwa Biblia. Jessy, najua uchijui vile unanismailia ukingedhia. Nikaa ushikanishi. Alisema okoa tu kwanza Sabato tutasotu baadaye. You know, for me church is your heart. You know, ingine yote ni side shows. Church ni roho yako. So what you do ama ukifanya nini church is your heart. So that is why so being spiritual, is that the reason why you post a lot of Bible verses on your social media? By the way, I'm very good in Bible studies. Kama kuna subject nilipata ni siari. Yani ukiniuliza hata major and minor prophets, beatitudes, wote na ama fruits of Holy Spirit, between difference between gifts of Holy Spirit and fruits of Holy Spirit. Fruits na gifts. Fruits of the Holy Spirit una benefit nazo. Gifts ni za kupeana. What are they? You see, say kindness and love, and you know we have gifts. We have gifts of the Holy Spirit and we've got fruits of the Holy Spirit. But fruits ni matunda ya Holy Spirit. Gift ni zile unapeana. And soma Biblia yako ama Google. Hizo nazimanya. So
I believe, and as I've told you, kanisa ni roho yako. And I'm a very good student of the Bible. And watu wa SDA kuonangi TikTok ama hawako TikTok? Lakini sasa TikTok, ni vile sasa vile kumebadilika. Ni kama kitambo saizi, vile kumekuwa na COVID, we've been online. Yes. Kanisa imekuwa online. Some of the things they also advertise kama whatever they're supposed to do in church inakuja kwa social media. Yes. So it is a mode of communication. Na saizi kama kiongozi sasa huko ndio tunaelekea. The future is TikTok, my friend. So that is where if that's where I can communicate and be able to communicate to that person kule, information imfikie, then why not? And you know, so sometimes TikTok is about music, having fun and all that. Sasa kwa nini sijibambe? Get down kwa TikTok. My friend. Baka nikauliza, ebu zoom in kwanza uone kama huyu ni seneta ama nini. Niko na get down. Get TikTok. Nikajua, muhesh kwanza saizi sijafanya ile sukari. Inaitwa hiyo ndio sasa ndio nafanya next. Sugar sukari. Hiyo ndio unaenda next. Hiyo sasa ndio niko next. Hiyo ndio loading. Nangoja nione Firirinda. Firirinda. Do you know the meaning of firirinda? Like free. Firirinda. No, it's free like rinda. It's rinda is rinda. Yes. And just Firirinda. free. And I do free. Acha nikwambie hiyo wimbo ya firirinda. Wao kuda ne kude otakuda. Hiyo wimbo firirinda is a Kikuyu for free dance. Yes. I thought it's a rinda is a dress and you are dancing freely in a free dress. Wewe ifanye TikTok uone. I'll be watching Firirinda na sukari. The fun never ends here on Jessy Junction. It keeps continuing, it keeps happening. And of course, what a joy to have Senator, businesswoman, na mtu wa social media, msupa na works, mama miradi mwenyewe, Honorable Millicent Omanga. It's a pleasure having you on Jessy Junction. Thank you, Jessy. Thank you so much, and I appreciate you. Thank you very much. Don't go far. We'll be back to close Jessy Junction. Honorable Senator Millicent Omanga. Hata hapa pameingia ndani kidogo. Now, she reminds me of what women in this society can do and the honesty that women carry in this wonderful country of ours. And she has reminded of one great quote that says, if a woman asks you something, just be honest, because she has evidence. Thank you for watching Jessy Junction. See you next week. So far, so good.